Hi everybody, today in administrative law we are going to discuss delegated legislation or subordinate legislation. Very important topic in administrative law. Delegation means extending the power of one person to another. ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പവർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡെലിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡെലിഗേഷൻ മീൻസ് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ദ പവർ ഓഫ് വൺ പേഴ്സൺ ടു അനദർ. Now, delegated legislation means the process of extension of law-making power by the legislator to the executive. ലെജിസ്ലേറ്ററിൻ്റെ അതായത് നിയമനിർമ്മാതാവിൻ്റെ ലോ മേക്കിംഗ് പവേഴ്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഡെലിഗേറ്റഡ് ലെജിസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡെലിഗേറ്റഡ് ലെജിസ്ലേഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ലോ മേക്കിംഗ് പവർ ബൈ ദ ലെജിസ്ലേറ്റർ ടു ദി എക്സിക്യൂട്ടീവ്. For example, Parliament extends its power of legislation to administrative authorities like ministers, administrative secretaries, etc. The authority making the legislation is subordinate to the legislator. So, delegated legislation is also known as subordinate legislation. ലെജിസ്ലേറ്ററിൽ നിന്നും ഏത് അതോറിറ്റിയിലേക്കാണ് ആ ഒരു ലോ മേക്കിംഗ് പവർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയിട്ടുള്ളത്, ആ അതോറിറ്റി എപ്പോഴും സബോർഡിനേറ്റ് ടു ദ ലെജിസ്ലേറ്റർ ആയിരിക്കും. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെലിഗേറ്റഡ് ലെജിസ്ലേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സബോർഡിനേറ്റ് ലെജിസ്ലേഷൻ ഓർ സെക്കൻഡറി ലെജിസ്ലേഷൻ. The act conferring or giving the legislative power upon the executive is known as the parent act or enabling statute, and all rules and regulations, bylaws, orders, etc. made by the executive under the legislative powers are known as subordinate laws or subsidiary laws or child legislations. ഏത് ആക്റ്റാണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടാണോ ഈ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവർ എക്സിക്യൂട്ടീവിന് കൊടുക്കുന്നത്, ആ ആക്ടിനെ പാരന്റ് ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനേബിളിംഗ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്രകാരം ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവേഴ്സിൻ്റെ കീഴിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് നിർമ്മിക്കുന്ന എല്ലാ റൂൾസും റെഗുലേഷൻസിനെയും ബൈലോസിനെയും ഓർഡേഴ്സിനെയും നമ്മൾ സബോർഡിനേറ്റ് ലോസ് ഓർ സബ്സിഡിയറി ലോസ് ഓർ ചൈൽഡ് ലെജിസ്ലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നു. Once again, delegation means extending the power of one person to another. Delegated legislation means the process of extension of law-making power by the legislator to the executive. Delegated legislation example, Parliament extends its power of legislation to administrative authorities like ministers, administrative secretaries. Delegated legislation is also known as subordinate legislation or secondary legislation because the authority making the legislation is subordinate to the legislator. The act or statute giving or conferring the legislative power upon the executive is known as the parent act, and all rules, regulations, bylaws, orders, etc. made by the executive under the legislative powers are known as subordinate laws or subsidiary laws or child legislations. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം, ഇങ്ങനെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവർ എക്സിക്യൂട്ടീവിലേക്ക് എന്തിനാണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്, അതായത് ഡെലിഗേറ്റഡ് ലെജിസ്ലേഷൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്. Let's see the advantages of delegated legislation. Number 1, the strain of overwork is relieved for the legislator. It is the main advantage of delegated legislation. The strain of overwork is relieved for the legislator. See, the legislator is often burdened with many legislative functions. So, it has no time to give details or it has no time to frame the rules. So, in delegated legislation, the legislator formulates the general policies and the executive fills in the details. Thus, the strain of overwork is relieved for the legislator. Number 2, delegated legislation brings flexibility to the legislation. Number 3, provides for technical guidance. Delegated legislation provides for technical guidance. Another very important advantage of delegated legislation, many legislations require technical knowledge, and this technical knowledge can be given only by the experts in the administrative lines. For examples, in the field of atomic energy, electricity, etc., we need expert administrative authorities to make the rules. So, delegated legislation
provides for technical guidance when it requires. Number 4, delegated legislation allows for error of procedure. Number 5, delegated legislation allows discretionary power to the executive. Delegated legislation allows discretionary power to the executive. Number 6, delegated legislation provides for conditional legislation. Seventh advantage of delegated legislation: during emergency times, the executive is vested with special powers to deal with such situations. Now, disadvantages of delegated legislation. Number 1, the collective wisdom of the people's representatives is absent. ജനപ്രതിനിധികളുടെ കളക്റ്റീവ് വിസ്ഡം ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ഡെലിഗേറ്റഡ് ലെജിസ്ലേഷനിൽ. ദ പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡെലിഗേറ്റഡ് ലെജിസ്ലേഷൻ കനോട്ട് ബി നോൺ ഇൻ അഡ്വാൻസ്. സോ if it has defects, they cannot be remedied. These are the 4 main disadvantages of delegated legislation. Now, delegated legislation in India. The origin and growth of delegated legislation in India can be classified into pre-constitutional period, that is before 1950, and post-constitutional period, that is after 1950. Now comes another very important short question in delegated legislation, that is exclusion from delegation. Functions which cannot be delegated, or we can say impermissible delegation. എസൻഷ്യൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഫങ്ഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഡെലിഗേറ്റഡ് ലെജിസ്ലേഷന് വിധേയമാക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ഏതൊക്കെയാണ് എസൻഷ്യൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഫങ്ഷൻസ് ദാറ്റ് കനോട്ട് ബി ഡെലിഗേറ്റഡ് എന്ന് നോക്കാം. The essential legislative functions which cannot be delegated include: number 1, power to impose tax. According to Article 265 of Indian Constitution, no tax can be levied or collected except by the authority of law. So, imposing tax is an essential legislative function and hence it cannot be delegated. Number 2, the power to adopt future laws cannot be delegated. Number 3, the power to repeal a law as ultra vires cannot be delegated. Number 4, the power to oust or expel the jurisdiction of a court cannot be delegated. Number 5, the power to modify any act without any limitation is an essential legislative function and that cannot be delegated. Number 6, power to make a particular act as an offense and prescribing the punishment for it cannot be delegated. The power to pass any law prospectively or retrospectively subject to the provisions of the Constitution cannot be delegated. Number 8, power of exemption without giving guidance to the executive cannot be delegated. Types of delegated legislation. There are 4 main types of delegated legislation. Number 1, normal type, which again divided into positive and negative. When the limits of the delegated powers are defined clearly, then it is known as positive delegated legislation. And when the limits of delegated powers are not defined clearly, then it is known as a negative delegated legislation. Number 2, exceptional type of delegated legislation. Number 3, Henry VIII clause. And number 4, delegated legislation excluding judicial review.